Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Guabá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Horsepower Pro e hoje eu trago para vocês alguns dos melhores momentos da grande live que o Terry Guinde da Muscle Contest fez ontem com o Brandon Curry. Foi uma live de uns 40 minutos mais ou menos e eu tô trazendo aqui para vocês alguns dos principais trechos que eu achei interessante trazer para vocês. Foi uma live bem interativa, bem dinâmica, o Terry que foi entrevistando ele em inglês e ao mesmo tempo trazendo as respostas, né, em português para o pessoal ter um entendimento de tudo que estava acontecendo. Então foi muito legal e o trecho que eu trago para vocês hoje em especial é o momento que ele pergunta sobre o Brandão. O tempo todo ali, ó, ficava subindo um comentário, pergunta sobre o Brandão, o que ele acha do Brandão. E aí o Terry perguntou para ele e ele falou o que ele acha, ele conhece o Brandão, sabe das qualidades que ele tem, acredita que ele tem muito potencial e ele deu o conselho, ele disse pro Terry que o que o Rafa precisa fazer para ele continuar crescendo com consistência, com qualidade, sem perder a linha dele. Então foi muito legal esse trecho, eu achei de uma nobreza grande do Brandon Curry falar dessa forma do Rafa. E também eu trago aqui para vocês o trecho em que ele fala das suas principais referências no esporte e também as coisas que mais o decepcionaram no esporte, que também o ajudaram a crescer, a amadurecer, porque muitas vezes as portas que fecham, as coisas ruins que te fazem, te tornam mais forte. Você pega aquilo para você e isso faz você melhorar. Então o Brandon fala sobre isso também e eu achei muito interessante, por isso eu trago esse trecho para vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, já deixe o seu like, se você não é inscrito ainda, se inscreva e até a próxima, cavalos. Um grande abraço, tamo junto! Now, Brandon, let's go back to Brazil here. Brazil has a bodybuilder, Rafael Brandão. You met him. You had a chance to talk to him in North Brazil. And, he's now considered the best bodybuilder coming out of Brazil. Brazil has not had, great, open bodybuilders. You talked to him in North Brazil. He sought your advice. And what would you tell about Brandão? People are saying he has this amazing physique. He has great lines, but he needs to gain more size. Almost what they told you when you were coming out of the USA in 2008. What's your advice for Rafael Brandão? This industry, we want to rush. All the fans want to rush you to that destination. And you don't want to ever get there before it's your time. So I tell him to keep doing what he's doing. Keep looking at that drawing board, keep progressing, because I see he's making the gains. I see he's not rushing it because he has beautiful lines, he has beautiful structure, and we know we don't want him to rush it and ruin those things. But he's in a nice camp. He's training with Flex Lewis. He's really making a lot of progress there, but steadily and slow and clean and pretty progress. As long as he keeps on that same path, he's destined for greatness, and he's destined to be a great champion at the end of the day. I mean, we can see it all on him, but he just has to not be stupid, and he has to be smart. That's it. O Brandon falou que o negócio é o seguinte, o campo de fisiculturismo quer apressar você, quer que você chegue o mais rápido possível no seu potencial. Ele falou que o Brandão tem que ser gradualmente, ele tem que ser inteligente, crescer gradualmente o corpo dele, não atrapalhar as linhas dele. Ele tem uma linha maravilhosa, cintura pequena, e se o Brandão tiver calma e ganhar peso gradualmente, ele está destinado a fazer grandes campeonatos e ser um grande campeão. Então esse é o conselho para o Rafael Brandão. Brandon, I had a chance to watch you in 2008 when you won your pro card. You looked so impressive there. Probably one of the best NPC USA champions. But what I want to know, you're a bodybuilding historian. You know the game. Who has inspired you? Like, who was the bodybuilder that you said to yourself, man, I'm lifting right after I'm watching a YouTube video from this guy? Who's the guy that inspired Mr. Olympia Brandon Curry? Well, back in the day, we didn't have YouTube and all that kind of stuff. So we either had the DVDs or we're looking in the magazines. And when I first saw Sergio Olivier with the Pool Cube and the Rolex in the magazine, I had to cut it out. It's one of the first pictures I had to cut out and put somewhere because I thought, man, I was like, man, I wanted to look like that. And then I remember seeing
first images of Kevin Lerone in the magazine when he cut the hair off bald, and he was just really, really thick back in the day. And I'm thinking, man, these guys look incredible. I didn't even want to be a bodybuilder back then. I was just searching through the magazine. And another guy that really impressed me was Lee Priest, because I didn't know how short he was in the magazine. But when you saw a picture of him in those Twin Lab ads, it was like, this dude is a monster. You know, he was incredible. So looking at the guys like that coming up in the magazines, not really knowing bodybuilding, you know, that was who's really struck me. Then when I got more into bodybuilding, it was Lee Haney. And just seeing how he just dominated, and he had the most effortless Mr. Olympia career ever, retiring in his mid-30s, and then being such an ambassador of the sport, being such a great businessman, and just a representative outside the sport. So I really admired him as well. And then, of course, nobody can grow up when I grew up and not be awed by Ronnie Coleman. Like, the first time I saw Ronnie Coleman in person, man, it was just like a mountain of muscle going by me. And then being that I got to work with him, and him being such a cool and laid-back guy, it was just even better. Os atletas que inspiraram o Brandon Curry na carreira dele, primeiro foi o Sérgio Oliva. Ele viu uma foto do Sérgio Oliva na revista com o relógio Rolex, ele cortou e guardou isso. Depois ele adorou ver as fotos do Kevin Lerone. Kevin Lerone tinha uma espessura, uma densidade muito grande. Um dos atletas que também inspirou ele foi o Lee Priest. Lee Priest, que ele não sabia, baseado nas revistas, se ele era muito musculoso ou menor de altura. Quando ele viu ele ficou muito impressionado. E em relação aos Mr. Olympias, o Lee Haney, que ganhou 8 de uma maneira fácil, se aposentou com 30 anos, e ele falou, olha, não tem jeito de você não se apaixonar pelo Ronnie Coleman. Ronnie Coleman é um dos caras que inspira. You know, it's so popular right now, Last Dance with Michael Jordan, right? And the guy was asking Michael Jordan, you know, what really pissed you off, you know? And he goes, what really made me mad was when I didn't win any championships and everybody came up to me and said that I couldn't win a championship. I was just a scoring champion, you know? And then when we lost twice to the Pistons, you know, they always said, well, you know, he can never get over the top, you know? Michael Jordan is just a one player that does a lot of great things, but, you know, he's not a winner. In your career, what really pissed you off? Like a comment that somebody made or something, a defeat that somebody, what really pissed you off and you said, you know what, I'm going to blow the heck out of this and I'm going to win the Olympia one day? That came at the Olympia in 2016 when Bob asked me about doing 212. And so pissed off, I handled it the only way I agreed with him. So I wouldn't have to react emotionally or anything. So I said, yeah, that sounds like a good idea. And I knew that would shut up the conversation. But at that point, I had no intentions of it. I was just handling it the most appropriate way I knew how. And yeah, I was pissed off. I was set on fire. But that's not the only one. Also, in 2017, the very next year, I got pissed off again because I was the first call out the way I thought I was. But by finals, I had some kind of way I got judged out of the call out, and that fired me up. That really pissed me off because my whole goal was like, I'm coming in, I'm breaking the top 5, and I didn't break the top 5. I was outside of it, and that really, really, really set a fire under me like this is not going to happen again. So it's those pissed off times that you need sometimes. It kind of gets your mindset in the right place, and I'm thankful for those times. So, Brandon Curry, eu perguntei para ele o que realmente deixou você assim irritado, assim nervoso, com vontade de rebelar contra o mundo, entrar na academia e ser o melhor atleta possível. E ele falou, olha, em 2016, durante o Olympia, na conferência, ali o Bob Ciccarello perguntou para ele se não era melhor ele competir na categoria de 212. E o Brandon falou, olha, eu tava muito pé da vida nesse momento, eu queria matar o cara, mas eu respondi para ele que talvez isso seria uma opção, quando na verdade eu sabia dentro de mim
que eu podia ganhar o Mr. Olímpia aberto. E também em 2017 ele falou, eu apresentei um físico excelente em 2017, mas eu não peguei o primeiro confronto. Isso também me deixou pé da vida e, infelizmente, ele falou, felizmente, essas duas coisas que me irritaram, que me deixaram muito nervoso, foram que realmente me deixaram treinar mais e ser o melhor campeão. O Brandon falou aqui que fisiculturismo é uma jornada de descobrir quem você é realmente. Ele falou que você tem que saber as suas fraquezas, você tem que saber as suas forças, você tem que ser honesto com você mesmo, você tem que saber quando você não está sendo disciplinado. Você tem que sempre ser honesto com você mesmo. É uma jornada onde você tem que aprender a perder, você tem que aprender a ganhar, você tem que aprender a sofrer e também tem que aprender a ter felicidade. Não é algo que vai acontecer de um dia para o outro, você tem que ser paciente e com os anos você vai melhorar. Ele deseja a todos vocês uma boa sorte e ele vai regressar no Brasil em breve. Brandon, thank you so much. The Brazilian crowd, the Brazilian bodybuilders, they love you. You know, when you were in Brazil and you went on stage, they were in awe and you were so nice to everybody. You said hi to everybody. I remember you backstage in Fortaleza talking to the NPC athletes, and you were so nice to everybody. And I really appreciate that. I think that's a true statement of a great Mr. Olympia. Thank you so much for this live. And I'm going to stay on after you leave, and I'm going to tell you, Tamer and I are going to talk to Bob Ciccarello at the NPC USA. He's going to apologize to you on the mic, okay? Okay, bro. So that's a promise from Tamer and I at the NPC USA. Bob Ciccarello on the mic. He's going to say, my name is Bob Ciccarello. I'm the voice of bodybuilding. I want to personally apologize to Brandon Curry for what I said in 2016. That was a horrible mistake. I promise you that. I needed that, though. I needed that. I don't know if you should apologize because I needed it. And it's going to go viral. It's going to go viral on the internet, and you're going to be tagged. That's a promise from Tamer and I. Okay, I appreciate you, bro. You know I love you, bro. Love you guys, man. All right, Brandon. Bye-bye. Bye. All right, o Brandon Curry, muito gentil, fazer essa live com a gente. A gente até brincou, eu falei que no NPC USA, que o Bob Ciccarello, ele é o mestre de cerimônia, que ele vai pedir desculpas pro Brandon Curry, porque o Brandon Curry, ele falou que em 2016, o Brandon Curry devia ter feito a categoria 212, e o Brandon Curry acabou ganhando a categoria aberta. Ele deseja muita sorte a todos os fisiculturistas do Brasil. O Brandon Curry ganhou o primeiro Arnold Classic no Brasil, e quando ele foi para Fortaleza, na Expo Nutrition em Fortaleza, ele fez o guest posing dele, e aí ele foi conversar com o Brandão, foi conversar com o Horse MD, foi conversar com todos os fisiculturistas, tirou fotos com todos os atletas amadores de todas as categorias, e ele foi assistir um jogo de futebol também, foi assistir o jogo do Fortaleza, foi para a praia, ele curtiu muito o Brasil, ele adora o Brasil. Então essa foi uma live para vocês, a gente vai deixar a live aqui guardada no Instagram do Muscle Contest, e esperamos ter o Brandon nos palcos do Brasil em breve. Tchau, tchau.